പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രീ ശ്യാംകുമാറാണ് സംവാദം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 10 മണിയോടെ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം പേർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകാൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജാതി നിർണയം രചിച്ചത് 1914 ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകവും തുടർന്നുള്ള 5 പദ്യങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ഈ കൃതി. പദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ജാതി നിർണയത്തിലെ പദ്യങ്ങൾ. മനുഷ്യാണാം മനുഷ്യത്വം ജാതിർഗോത്വം ഗവാം യഥാ ന ബ്രാഹ്മണാദിരസ്യൈവം ഹാ തത്വം വേത്തി കോപി ന. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്, ഒരു യോനി, ഒരാകാരം, ഒരു ഭേദവുമില്ലതിൽ. ഒരു ജാതിയിൽ നിന്നല്ലോ പിറന്നിടുന്നു സന്തതി, നരജാതി ഇതോർക്കുമ്പോൾ ഒരു ജാതിയിലുള്ളതാം. നരജാതിയിൽ നിന്നത്രേ പിറന്നിടുന്നു വിപ്രനും പറയൻ താനും എന്തുള്ളതന്തരം നരജാതിയിൽ. പറച്ചിയിൽ നിന്ന് പണ്ട് പരാശര മഹാമുനി പിറന്നു മറസൂത്രിച്ച മുനി കൈവർത്ത കന്യയിൽ. ഇല്ല ജാതിയിലൊന്നുണ്ടോ വല്ലതും ഭേദമോർക്കുകിൽ, ചൊല്ലേറും വ്യക്തിഭാഗത്തിലല്ലോ ഭേദമിരുന്നിടൂ. ഇതാണ് ജാതി നിർണയം എന്ന കൃതി. Now I invite Mr. Jayadev to take us through the meaning of the saying, one in kind, one in faith, one in God is man. Thanks, Pramod, for beautiful rendition of the poem. A brief explanation on the saying, Oru Jati, one in kind. The poem clearly states that Jati identifies a species, and the benchmark is if a male and female that species mate and there is offspring, then they belong to one species. Man in totality belong to a species called mankind, just as cattle belong to the bovine family. Any other differentiation among men in terms of genealogy, color of skin, geographical origin, faith, social status, or intellectual ability are all fallacy. There should be no cause for discrimination among men. Oru Madam, one in faith. Madam in Sanskrit means the opinion of the seers, masters, or gurus. All masters provide guidance to their followers to attain everlasting happiness. Just like all rivers follow different paths to the eventual destination, the ocean, or faiths, or religions are pathways to the ultimate. So seen in context, all faiths have the same goal, and so there should not be any dispute as to one being superior to the other. Oru Devam, one in God. Every religion proclaims one God, an omnipotent and omnipresent power. Seen in context, this truth should be one. Hence, there is that one God who is the creator and sustainer of the universe. I shall now provide the context of the period when the Guru composed this poem, early 20th century. Sri Narayana Guru was born in an era when his place of birth, which was part of Travancore, today Kerala, was steeped in caste discrimination. People of the lower caste had little or no access to education,
job, medical facilities, or even entry to temple. They had no system that allowed vulnerable to have access to financial, social, or educational assistance. In essence, your status at birth determined your future or lack of one. This basis of stratification based on birth went against the spiritual truth that every soul is divine, that the Supreme that created this universe had provided for all inhabitants of this planet, and that man, who has the ability to reason, should take the lead to spread harmony against fellow men and protect and preserve the other inhabitants, plants, animals, environment of the world. It was evident to the Guru that man was not fulfilling his duty. He had embraced oppression by exploiting fellow men in the name of faith, customs, and practices. If man could not get along with man, we can understand the impact on nature. Guru's own words, man trots about the earth as a veritable instrument of destruction. As he marches, he carries behind him a trail of devastation. He cuts down the trees and blasts and bleeds into paleness the green beauty nature for the sake of plantations and smoky towns and factories, which his unbridled desires necessitate. Not content with the destruction on the surface, he tampers with the crust of the earth, making it weaker and weaker day by day. And he covers the surface with miles and miles of iron and coal. Man is terribly inconsistent. Sri Narayana Guru went about educating the masses on the basics, starting from maintenance of personal hygiene to purity in words and deeds. He inspired the setting up of educational institutions so that masses can have access to skills and thereby gain employment. One of the most massive undertakings was empowering the masses to realize their true worth. That is, realize that they are all equal and should discard the feeling of inferiority. One key step in this fight to emancipate the oppressed was to allow them the freedom to exercise their faith. As long as access to place of worship was denied to the lower caste, they will always feel inferior. Guru established places of worship to allow everyone freedom to practice their faith. The world acknowledged revered Sri Narayana as a saint reformer. However, it seems that man will learn from history. Oppression, discrimination, exploitation between man and nature still exist today. Guru's teachings remain relevant today, stable in the past, and will continue to resonate going forward. I now invite Mr. Pramod to summarize the explanation and the context saying in Malayalam. നന്ദി ശ്രീ ജയദേവ്. സാധാരണ നാം പറയാറുള്ള ഗുരുദേവ സൂക്തം ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം എന്നത് പലതരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ്. അത് പലപ്പോഴും ശരിയായ വ്യാഖ്യാനമായും മറ്റു പലപ്പോഴും തെറ്റായോ അവരവരുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചോ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനമായും മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വാക്യത്തിലെ ഗുരുദേവ കൽപ്പിതമായ ആശയം വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ്. മനുഷ്യന് ജാതി ഒന്നേയുള്ളൂ, അതാണ് മനുഷ്യജാതി. ജാതി എന്ന പദത്തിന് ജനനാലുള്ളത് എന്ന് അർത്ഥം പറയാം. മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യ ശരീരം ജനനാലുള്ളതും മരണം വരെ മനുഷ്യ ശരീരമായി തന്നെ തുടരുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ മനുഷ്യത്വം എന്ന ജാതി കൽപ്പിക്കാം. അതുപോലെ പശുവിനും കാളയ്ക്കും മറ്റും അവയുടെ ഗോശരീരം ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഉള്ളതിനാൽ അവയ്ക്കൊക്കെ കൂടി ഗോത്വം എന്ന ജാതി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗുരു ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഗോത്വം എങ്ങനെയാണോ
ഗോക്കൾക്ക്, പശുവിനും കാളയ്ക്കും ഒക്കെ ബാധകമാകുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യന് ബാധകമാകുന്ന ജാതിയാണ് മനുഷ്യത്വം. അത്ര ലളിതമാണത്. ഇനി മതത്തിലേക്ക് വരാം. മതം എന്നാൽ നേരത്തെ ശ്രീ ജയദേവ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അഭിപ്രായം, വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാകാം. ഉറവിടവും മാർഗവും പലതെങ്കിലും നദികളുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം സമുദ്രമാണല്ലോ. സന്യാസി വര്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ നമുക്ക് അരുളുന്നത് നിത്യാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ്, അഥവാ ആത്മസുഖത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം. ശാസ്ത്രീയമായി മനുഷ്യത്വ മതം ഈ ആത്മമതമാണ്. അതായത് മനുഷ്യത്വ മതം എന്നാൽ ആത്മമതം എന്നർത്ഥം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ചേർത്ത് വായിക്കാം. ജഗതിയിൽ ഇമ്മതമേകം എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ പല മതസാരവും ഏകമാം എന്നും അദ്ദേഹം ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ദൈവത്തിലേക്ക് വരാം. ദൈവവും ഒന്നേയുള്ളൂ. അത് ആത്മമതത്തിലൂടെ നാം കണ്ടെത്തുന്ന പരമാത്മ ദൈവമാണ്. മനുഷ്യന്റെ സന്താന പരമ്പര മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ ജനിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തി അങ്ങനെയാണ്. അതായത് മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ മനുഷ്യജാതിയിലുള്ളതാണ്. മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ ഒരേ ഒരു ജാതിയിലുള്ളതാണ്. ബ്രാഹ്മണനും പറയനും മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഈ നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് തമ്മിൽ ഭേദമില്ല. ഇനി ഈ സൂക്തത്തിന്റെയും ജാതി നിർണയം എന്ന കൃതിയുടെ പൊതുവായും ഉള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് വരാം, വിശേഷിച്ചും സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം. നേരത്തെ നാം സൂചിപ്പിച്ചു 1914 ജാതി നിർണയം എന്ന കൃതി ഗുരുദേവൻ രചിച്ചതെന്ന്. ഇത് ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം രചിച്ചു എന്നാണ് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചു വളർന്ന തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അക്കാലത്ത് ജാതിയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ വേർതിരിച്ചു കണ്ടിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ഗുരുദേവൻ സാക്ഷിയുമായിരുന്നു. കുമാരനാശാൻ അക്കാലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ, തൊട്ടുകൂടാത്തവർ, തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ, ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളോർ, കെട്ടില്ലാത്തോർ, തമ്മിലുണ്ണാത്തോർ, ഇങ്ങനെ ഒട്ടല്ലഹോ ജാതി കോമരങ്ങൾ. ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയും വ്യവസ്ഥയും. അന്ന് ജാതിയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യന് വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, ആരോഗ്യരക്ഷ, ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശബ്ദമുയർത്തി. അതുപോലെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം, ക്ഷേത്രപ്രവേശനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നിലകൊണ്ടു. അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളായ വ്യക്തി ശുചിത്വം തുടങ്ങിയവയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ശുദ്ധി പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ജാതിഭേദം കൊണ്ട് ഭ്രാന്താലയമായി തീർന്ന അന്നത്തെ നാടിന് ഗുരുദേവൻ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ജാതി നിഷേധമായിരുന്നു. അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ പൊരുളാണ് ഈ 6 പദ്യങ്ങളിൽ ജാതി നിർണയം എന്ന കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം മനുഷ്യൻ ഈ ഭേദചിന്തകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വിശാല അർത്ഥത്തിൽ അവന് ഈ പ്രകൃതിയെയും അതിലെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു പീഡ എറുമ്പിനും വരുത്തരുത് എന്ന് ഗുരുദേവൻ അനുകമ്പാ ദശകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും മുൻപ് എന്നത്തെ പോലെയോ അഥവാ അതിലേറെയോ ഗുരുദേവ സൂക്തങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് സംക്ഷിപ്തമായി ജാതി നിർണയം എന്ന കൃതിയിലെ 6 പദ്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാവുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സദസ്സിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഈ സംവാദം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ ശ്യാംകുമാറാണ്. Thanks, Mr. Jayadev and Mr. Pramod,
for sharing the insight of Guru's verses, one in kind, one in faith, one in God is man. So now we go to the sharing sessions. So we can, you all can share your views, and if you have some questions and so on, the panelists will try to answer to you all. So there are two options here in the Zoom. Either you can use the function, the raise hand, to indicate that you're interested to speak, or you can you can actually in the chat function, you can mention your interest so that we can call you. So once I call your name, our Raj will unmute your mic so you can speak and we can share your views. So shall we start? So let's see who is our first participant so far. Jay Prakash. So Raj, can you unmute Jay Prakash first? Jay Prakash, no touch. Unmute. Yes, Jay Prakash, please speak. ഗുരുവേ ശരണം. സാധാരണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരുടെയും മറുപടി ഗുരു പറഞ്ഞത് ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം, മനുഷ്യന് മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി. ഒരു ഹിന്ദു മതം മാറി മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലേക്ക് പൊയ്ക്കോട്ടെ, അവൻ നന്നായാൽ മതി എന്നാണോ ഗുരു പറഞ്ഞത്? ഗുരു പറഞ്ഞതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം, മനുഷ്യന് ഒരു യോനി, ഒരു ആകാരം, ഒരു ഭേദവുമില്ലതിൽ പല ജാതിയിൽ നിന്നല്ലോ പിറന്നേടുന്നു സന്തതി നരജാതി അതോർത്താൽ അത് നരജാതി എന്ന് തന്നെ പറയും. ആ തലത്തിലേക്കാണ് ഗുരുദേവന്റെ ഓരോ രചനയും പോകുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞ എന്താ നോക്കൂ, ഏകമേവ ത്വദീയം ബ്രഹ്മ, രണ്ടില്ലാത്ത ഒന്നാകുന്നു ബ്രഹ്മം. അത് തന്നെയല്ലേ ഗുരുവും പറഞ്ഞത്? നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും, നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും. അതായത് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും എല്ലാം നീ തന്നെയാണ്, ഒന്നാണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് ഏന തെക്കേന പുഞ്ചീതം. ഈശൻ ജഗത്തിലെല്ലാം ആവസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ ജരിക്കമുക്തനായി. അതായത് ഈശൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, ഒന്നാണ്. അത് തന്നെയല്ലേ ഗുരു പറഞ്ഞത്? അത് തന്നെ മനുഷ്യാണ് ആ മനുഷ്യത്വം ജാതി വിശദീകരിച്ചല്ലേ. മനുഷ്യത്വമാണ് ജാതി, ഗോവിന് ഗോത്രം എന്നതുപോലെ. ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി. മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതിയെന്നല്ല, മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ പോരെ എന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത്. അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൺ സ്പീഷീസ്, വൺ ട്രൂത്ത്, വൺ ഗോഡ്. ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അത് ഓർത്തുപോയതാണ്. അത് ശരിയാണ്. കാരണം മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് കുഴപ്പക്കാർ. മതത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അതായത് മതം മാറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നവരെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ പോരെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചോളൂ, മതം മാറേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. അങ്ങനെ മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്ന് കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നായകനായ ഗുരുദേവൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, സാർ പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉപദേശം എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ആ പ്രധാന കവാടത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്, വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ യാതൊരു വാദത്തിനും തർക്കത്തിനും പോകാതെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യ സ്നേഹം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കടമയായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ എല്ലാം, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാക്കിയതും, രാമനെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനാക്കിയതും, നരേന്ദ്രനെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളാക്കിയതും, സുധാമണിയെ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയാക്കിയതും അമ്മയാക്കിയതും എല്ലാം നമ്മളാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച, അതായത് മഹത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരു നാണുവാശാനെന്ന പിൽക്കാലത്ത് നാരായണ ഗുരുദേവനാക്കി മാറ്റിയതും നമ്മൾ തന്നെയാണ്.
കാരണം സ്വാമിയുടെ ആ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ മനുഷ്യജാതിയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഗുരുദേവന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Excellent sharing, Jayaprakash. താങ്ക് യു, വളരെ നന്ദി. Hello. Can you hear me? Okay. Excellent sharing, Jayaprakash. Okay. Jayaprakash പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും സമത്വം മാത്രം, ജഗദീശ്വരനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ ലോകം എല്ലാം സമത്വം, എല്ലാം ഈശ്വര തുല്യം. അത് തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും എല്ലാവരും, എല്ലാ മഹത്തുക്കളും, എല്ലാ ജാതിയും നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത്. Now I have a question from Swapna. Swapna is asking, how may we use the teaching to provide guidance to this increasingly divided and fragmented world? Swapna, do you want to share your views? You can, maybe I request all those participants to switch on your videos so our administrator can zoom you as well. Raj, can you unmute Swapna? Swapna, can you hear us? Yes, I hear you. Yeah, yes, Swapna, please share. Thanks. No, firstly, good morning. I want to thank the panelists for the sharing this morning. I was just wondering, how do we package Guru's teaching for current times? The context of when Guru shared, his thoughts was, hundreds of years ago. The context is different now, but the problem still persists, right? I mean, we still have, communities against communities, countries against countries. There's a lot of selfishness. Can you hear me? Yes. Good. Yes. So, I mean, how do we then, package the teachings for this time to provide guidance in this current climate, which is quite different from where we were. But if you look at the problems, it still persists, right? There isn't that unity, there isn't that humanity, there's only a lot of division. So I was wondering if the panelists had some, had thoughts around this, and how do you think we could go about, especially for our youth? How do we present these teachings in a way that is contextualized and relevant for current time? I'll attempt to answer that from now, but I think these conversations we must have to see how we can share the teachings of the Guru with not only the young, but also the not so young. So the idea is, of course, to expose them to the teachings of the Guru, and then try and get them to internalize these values. These values are actually universal values. So, we should try and encourage the children as well as any other person to learn the teachings of the Guru and then practice what we have learned. So this understanding of oneness among all is something that doesn't come naturally. We normally look at differences, right? Not the similarities. So the thing is, we must slowly inculcate in ourselves this tendency to see the oneness in everything, the oneness in everything, and then try and see how we can practice this in our lives. So this is a slow process. It will take time, but there's a lot of effort put in. right? And these sessions, like these discourse sessions or weekly satsang or prayer sessions are good avenues, right, for us to share this teaching. Okay, Pramod, do you have anything to? Yeah, Cheta, I agree with you. And if we go back to the famous saying, Sneham Tan Shakti Jagatil Swayam Sneham Tan Anandamarkam. So the message of Sneham, peace, that's what will take us forward. Thanks, Pramod. Thanks, Sapna, for asking
that point for discussion. So now I have Krishna Kumar. Krishna Kumar actually raised his hand. So maybe Raj, you can unmute Krishna Kumar. So Krishna Kumar can share his views. Hello, Krishna Kumar. Can you hear us? Yeah, I can hear. Okay. Please go ahead. I'll enable my video. Yeah. Okay. I just enabled my video. Yeah. So basically, I have 2 points to make. One is regarding this caste itself. So caste and jati basically, jati and varna are 2 different things, because right now, if you look at the Indian government, they recognize 6,000 plus pyramid in the United States. So basically, this so the issue of caste is something that is not just is applicable to what the issues faced of caste system in India. So it's a probably as a universal human issue, like I think Dave was talking about. So I think how this can be solved is how this can be looked at is something we need to take a closer look at this through by the perceptions and by the wisdom of Guru, and I think we talk about it maybe later on. So these are the points, just as some triggers for people to talk about. So thank you. Thank you, KK, for sharing, especially the book. I think hopefully many of us can read that book. I think my view, Guru maybe jatiye patti, madathe patti, annu paranjadu paranjal oru പക്ഷേ ഈ 18-19 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരളത്തിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ആ ഒരു അസമത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ബ്രോഡർ സെൻസിൽ ഐ തിങ്ക് ജാതി മതം എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് ഏത് രീതിയിലായാലും പലതായിട്ട് തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ച് ഏകദൈവ സന്തതിയായ മനുഷ്യരെ മനതാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഗുരു ഈ ഒരു വാചകത്തെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ആയാലും മിസ്റ്റർ ജയദേവ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു മൈനോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡിവിഷൻ ആയാലും ആ ഡിവിഷനൊക്കെ എതിരെ ഉള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കാം. ലെറ്റ് us hear some views about from our youth. Is Vivek
Vivek, can you share some of your views? Vaishak, sorry, Vaishak. Vaishak. He says, I don't have the option to unmute and speak. I think the host has to unmute him. We can go to the next question. Vaishak, can you unmute and talk? Vaishak, can you hear us? Vaishak is missing. Oh, now Vaishak is out. Vaishak, I think you cannot see him, right? Vaishak is not there in the list. Oh. Vasanthi Vinod. Sorry for the technical glitch. Yeah. Can I check with the IT team? Is it only any one time, one attendee will be, no, right? Okay, thank you. Okay. Maybe call Akshay, Akshay. he's back, is it? Vaishak is back. Yes, hi. Vaishak, Hi, yeah, hi, yeah. Vaishak. Please share your views, Vaishak. Sorry for the technical issues. Yeah. No worries, no worries. I got logged out. I don't know why. Okay. But anyway, I'd like to talk about Swapna's point, on the youth and how we can contextualize Guru's teachings to our time. So what I believe is, like she mentioned, there's always going to be lines of division, be it race, religious, or economic or socio-political. But what we have to understand is that Guru's teachings can span across all these various different kinds of divisions. And the most important thing is that we should understand his teachings of like Odu Jadi, Odu Madam, Odu Devam. That it doesn't have to be taken literally. We can also understand the meanings and the reasons why he said it. So we have to look at why he said it during his time and understand the reasons for it and then apply those reasons in our times. So we don't have to interpret his readings literally per se, but we just have to learn the lessons from it and try to make the most of it in our current context. So in that sense, when we look at the world today, for example, in the US, we have all these like the Black Lives Matter movement and all that, where racial tensions are very high and people have brought to the front all these kind of inherent differences between groups of people. We should understand that these differences have always been there and will always be there. And it's up to us to understand the differences and to overcome them as humans. So you have to keep working at it. It's not something that will disappear at some point in time. I think one of the panelists mentioned that we have to work towards peace. And I think that is very true. And the most important part is the working towards it. So I don't think we can ever
reach a point in time where there's a peace throughout the world. There'll always be some form of trouble or some form of a conflict. But then the beauty of it is we should always, it is in the work that we find the true meaning of humanity and like being together with, working together with groups of people. Yeah, that's all I wanted to share. Thanks, Vaishak. Okay, thanks for sharing, especially the the clash in US and so on. That actually shows that the Guru's sayings, about 150 years ago, still valid, right? Still relevant and so on. So now, can I invite Akshay? Akshay Brian. Akshay? It's disconnected. Hello. Hello, Akshay. Can you hear us? Yes. Can you hear me? Yes. Please share your views. Yeah, mine is very much in tandem with Vaishak's views, but since he has stated about international views about US, I'll try to touch more about Singapore's point of view. So in Singapore, Guru's teaching is very much in tandem with many of the beliefs in Singapore. So, for example, one in kind, one in faith, one in God is man. In Singapore's context, it is more of, is stated in our pledge actually, regardless of race, language, or religion, to build a democratic society. And also in some of our national songs, it's stated like one people, one nation, one Singapore. So even though I don't think our founding leaders have really used Guru as a reference point, it is very heartening to see that his views and teachings could be on the same level as some of our national views. And I find that to be very heartening on a personal level. And that's my views. Thanks, Akshay, sharing your views. Mr. Jayada, you want to comment something? Oh, yes. Thanks, Akshay and Vaishak. Okay. I think you have put it in today's context. Okay, that's very relevant. Okay, I just would like to share that in the past, on 2 occasions, in the early 60s, I think you would have heard about it, and some of you may have seen it. Founding Prime Minister, Mr. Lee Kuan Yew, made 2 visits to Sree Narayana Mission, then in Shun Kiat Road at Sembawang. So, the reason why he came to Sree Narayana Mission, as I understand, is because he saw that the mission was granting bursaries to children of all races. So regardless of race, language, or religion. So that resonates with what Singapore aspires to be. So I think Guru's teachings have made an impression, maybe not so directly, but indirectly with our leaders in Singapore. And I think what defines Sree Narayana Mission is the values that Guru has propagated. And that is also very much appreciated and respected in Singapore society. And I think we should make sure that we do serious study on Guru's words so that we can share this knowledge. Thanks, Mr. Jaydev, for sharing. So let us hear a few more. Archana, do you want to share your views? Archana, please. Archana, can you hear us? Archana? Can you hear me? Yes, Archana. Yeah, please go ahead. Yeah, I heard everyone's speeches. They are all very relevant to our society nowadays and in the previous time.
So what I thought about the Guru saying is actually how it should be a moral teaching or a value that everyone should uphold at all times. So when you hear the Guru saying, right, there's a lot of meaning to it. It's how one interprets it. Like one in kind, one in religion. It all shows that we should all keep unity. And unity is actually very important, especially in this year where there's a lot of problems arising, like COVID-19, the Black Lives Matter movement. There are a lot of uprising against this problem of unity because people feel that there's not much unity left in the world and people are not upholding it much. So the importance of it has arisen and now people have to do something about it. So doing something about it is going to be very difficult because it's difficult to change people's minds and how people react to certain situations. But I think it's a situation that we all can improve by keeping ourselves knowledgeable about situations around us and also making sure that we don't um, ill treat other people. Yeah, that's about it. Thanks, Archana, for sharing, especially, about the current situation, the human beings, we have been moving very fast in terms of technology advancement and so on. The COVID-19 give us a pause, and it may be a good time for all of us, as you mentioned, for us to, pause ourselves and think about what exactly we are and how should we live in this world and so on. Excellent. Pramod, you want to share some of your views or about comments from the participants? It's not really related to the comment, since you mentioned in today's world, also there was a mention of COVID-19. ഗുരുദേവൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം നോക്കിയാൽ സമത്വവും ശുചിത്വവുമാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിൽ വിശേഷിച്ചും വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യം പലപ്പോഴും ഊന്നി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പലരും പറയാറുണ്ട്, ഇന്ന് കോവിഡ് രോഗത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ജാതിയോ മതമോ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയോ സാമൂഹിക അവസ്ഥയോ നിറമോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല, എവിടെയുള്ള ആളാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുമല്ല. ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ സമത്വത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം ഒന്നാണെന്നും മനുഷ്യജാതി മനുഷ്യവംശം എല്ലാം ഒന്നാണെന്നും ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിനൊരു അവസരം കൂടി ഈ കോവിഡ് കാലം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്ന് പറഞ്ഞ ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യം, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ. അപ്പോൾ സമത്വവും ശുചിത്വവും ഗുരുദേവന്റെ അന്നത്തെ സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാം. Thanks so much. Excellent point. So, shall we have Ashwin? Ashwin, please. Ashwin, can you hear us? Raj, can you unmute Ashwin? Ashwin Unita. Yeah. Hello. Yes, Ashwin, can hear us? Yeah, I can hear. Hi. Okay. So I believe the question is how Guru's teachings are like relevant in today's context, and I will just like very quickly like to share, because it's quite similar to what everyone has said so far. But why I believe it is all the more relevant first has to do with why it is even an issue in the first place. So oru jadi, oru madam, oru devam, like literates to one race, one religion, one God for all mankind. And like, I think it's an issue because like, actually both in Singapore and abroad, there are a lot of unrest, societal unrest as a result of race differences, which is the reason why his teachings are all the more relevant. In America particularly, like the reason why the Black Lives Matter movement is even there is because there's police brutality against people of color. And this arises because there's intolerance, mainly out of overwhelming prejudice against people of a different race. And then people in positions of authority or power start using physical force in attempts to like subdue these people. And so Guru's teachings are relevant because like the main reason why this is an issue is people are discriminating based on race, while Guru is telling us to look beyond this like genetic differences
the differences in our beliefs, actions, and like mannerisms, and to see that how essentially we are all just part of one true race, which is the human race. And religiously also, although we have like different like religions and we pray to different gods or we worship in different forms, the end goal is still the same. And so like in a world where there are like so many differences, it is very easy to see why there are misunderstandings. And so Guru has said why it is so important to look beyond these differences and try to see how we are essentially all the same. Um, Actually, I think that one reason why this issue is not as big in Singapore could be due to the fact that acknowledgement is not really there. Like in America, actually, they acknowledge that there is racial inequality. And even the surveys and all have shown that the people in the country say that they know that the people of color are treated differently and there should be more changes made to treat them in a more fair and equal manner. But Singapore, this step is yet to be taken like for two reasons. So first one is because there's not been like a one-off big incident or anything that has been so publicly blown up for there to be an outcry. And so like people who might be victims of like racial discrimination don't really come out because there's a fear of like backlash or judgment from public. And secondly, the racism is a lot more subtle. So it's like, difficult to sound out because what constitutes racism, right? Like what may be a joke for one person might be very sensitive to another person. They might take offense for it. So because like there's no real acknowledgement of this, people tend to assume that racism does not exist. But I think it does to a certain extent. And yeah, maybe Guru's teachings will help us along the way. But first, I think we need to start with acknowledging it in Singapore. Yeah, that's my view. Thanks, Ashwin, for sharing that view. I mean, I'm very glad that our youth actually acknowledges the advantage being in Singapore and so on. We are very controlled society, well-behaved people, and so on. We have a few more youth to talk. Next, can I invite Aravind? Aravind? Yes, Aravind. Yes, Aravind. Can you unmute? Aravind, can you hear us? Hello. Yes, Aravind. Yes. Okay, so I'd like to start off with sharing some incidents of intolerance towards people of different race and religion around the world. So one of the incidents that may not be as well known as others is the state of the Uyghur Muslims in China. So the Chinese government has been accused of wanting to erase the entire Uyghur culture and has been using like re-education camps to achieve their goals. So there's around 1.5 million Uyghurs detained in these re-education camps, and Human Rights Watch, which is an NGO, has reported cases of torture and unfair trials against the Uyghurs in there. So they're using torture and re-educating these Uyghur Muslims to let go of their religion entirely. And like women are forcefully sterilized and forced to marry like the Han Chinese males in order to decrease the number of Uyghur Muslims. So this shows that even in today's world, where in the past we've faced many cases of intolerance, there's still such extreme cases of religious intolerance. And even in Singapore, like Ashwin Chetta mentioned, there's cases of racism, although they may not be as severe or big as other cases, there is still small amounts of racial and religious intolerance. So recently I came across an incident where an Indian man, he was unsuccessful in leasing an office space. And when he asked his real estate agent, like, why didn't I get the space? He said, because the owner was not comfortable leasing to Indians or Malays. So this shows that even in a country where we have placed such importance on racial and religious harmony, intolerance is present today. So the phrase one in kind, one in faith, one in God is man, Oru Jati, Oru Madam, Oru Devam Manushana, is one of Guru's most well-known sayings, and it's rightly so. It teaches us to be tolerant of one another regardless of race or religion or color, and accept any other human being and treat them as an equal.
discriminate against them in any way. No one human is superior or inferior to others. And we are all part of one faith and one kind, which is a humankind. Or being intolerant towards others because of their race, religion, color, or social status. And all these cases of intolerance should be avoided and not be happening today. Guru's teachings have always focused on teaching others to be better individuals. And the importance of treating everyone equally is definitely something that is relevant and important to us today. And we should all look to his teachings and aim to be better humans who are able to tolerate one another regardless of their race or religion. And so that's what I think. Guru's teachings are very important, and we should all be discussing like this. And this can be one of the first steps we can take to be more to be in a world which is more tolerant to others. Thank you. Thanks, Arvind, for sharing. As you said, like no human being is superior than others. Everyone should be equal, but everyone thinks that they are superior than others. So as long as this thinking within human beings, this is going to be persist forever, right? So can we hear from Sachin? Can you unmute Sachin? Sachin? Yes, Sachin. So, can you hear me? Yes. Okay, so I think everyone has rightfully pointed out the points about Guru's teachings and the emphasis on how his one caste, one religion, one God teachings can be held in today's environment with all these atrocities committed. So, like what Ashwin pointed out, the Black Lives Matter campaign and police brutality in US. And like what Arvind has said also about the Uyghur Muslims in China. So we can see that it is a repeated issue all across the world. And what I would like to just point out is how not only we can learn from Guru's teachings, but we can also learn from the actions that he did. So, if you look at times of like 1800, 1900s, right, it's not easy to have a ideology or a philosophy that he had that was different to everyone else. So he had something where we shouldn't look at caste, we should look at everyone equally. And that was not what most people thought about that day, especially in Kerala, right, where caste was really followed and abided by. So you look at the Avarnas, and then they were not allowed to enter temples. They were not treated the same as people of the upper caste. So what I think was really impressive about what Guru did was not only to have these ideologies in the first place, but he also put his words into action. So he actually tried to spread his teachings around the country and even to states like Sri Lanka, to countries like Sri Lanka and other states like Tamil Nadu. So what I think we can learn is the effort he actually put in to spread this education. And yeah, maybe in his times, he did it through poems and other methods, such as biological theories and poems, as I said. But that may not be as effective in today's society. So in today, we can see how social media has proven its worth by really giving voices to people from all around the world who we didn't even know about in the first place. So if you're talking about the Uyghur community, there were so many atrocities committed that if it wasn't for social media, people like me and you wouldn't even have known about. So I think it is really important to learn not only about Guru's teachings, but how he went about putting his words into actions. Yeah. Thanks, Sachin, for sharing, especially on social media. That's show us how we should be respectful when we, put comments or and things like that in social media. So let's hear a few. Lakshmi Sham. Can you unmute? Lakshmi Sham. Lakshmi. Yes, Lakshmi. You want to share something? Yeah, please speak. Hi. Like what everyone else shared, they talked about how racism and like other kinds of discrimination is prevalent around the world. And I want to focus on like Singapore and
this concept of whether I feel like our society has put races into like boxes, and like with the CMIO system, like Chinese, Malay, Indian, others, we have to acknowledge that there are different races, and whether it's possible to actually see each other as one human beings rather than like seeing each other as a member of a different race. So we have a lot of like policies where race is a big part of it, like the HDB racial quota or the GRC system where you need like a minority person to run, or the recent presidential elections. So when you have like policies where you bring about race, it's very hard for like people itself to like see us as one humankind when you are being differentiated into boxes where you're either Chinese, Malay, Indian, or a different race. And I think that's why, like, when you put all of this under this idea of racial harmony, it feels like there isn't racism in Singapore, but it's a very forced kind of racial harmony. And like, there is still subtle racism in Singapore, even like when in workplaces where a lot of jobs require you to be Mandarin speaking, even though the job itself doesn't require you to speak Mandarin. Or like SAP schools, which are like special assistant plan schools where you have to be Mandarin speaking to go there because they want to develop bilingual students. And so when we have these kinds of like racial discrimination, and I feel like it starts off with the system itself. So I thought of like sharing this different perspective in Singapore about why we do have these differences in race and how it's kind of hard to see as one kind when you are forced to look at each other in different races. Yeah. Okay. Thanks, Lakshmi, for sharing. Sometimes policy is like to control the existing people thoughts and existing society and so on. So hopefully we look forward a society which broadly look after everyone, so that the government take out some of these policies and so on. So we are actually reaching almost 10 o'clock. Maybe can we hear from Mr. Ajay and Ramachandran? I think it's AR. Ajay and Ramachandran. Can you unmute Ajay and Ramachandran? Hello, Ajay Jeta. Yes, can you hear me? Ajay Jeta, yeah. We can hear you. Okay, I know in the interest of time, I just want to give my sharing on. I was just browsing through those learnings yesterday, and I happened to come across one experience which Guruji shared, and I thought I can share that part because it also resonated to me in certain extent, that part. So this was a train casual incident which happened in a train while Guruji was traveling to Madras. And it throws his attitude also, because a young Indian who was dressed in European dress and sitting beside Guruji asked Guruji, "What is your name?" No? And Guruji said, "Narayana." And then this boy asked, "What is your caste actually? Because what caste are you?" No? And the Guruji said, "What do you think? Can you guess?" And the boy said, "I cannot make it from your appearance." No? And then that's what Guruji said, if you don't know by sight, how can you know through hearing? No? And this was quite compelling and insightful for me, because it's again, people in India actually has a tendency to look for caste and look for what is a family name and where you belong to. Sharing my personal experience too, my father has a strong believer of Guruji in that perspective, because he also don't want to have a family name or caste name besides my name, and he just gave me my name as Ajayan only, just Ajayan only. And I suffered a lot during in my schooling part, because I got a bit of outcasted, ostracized in that part, because my friends, society started asking me, what is a family name, which caste are you, Brahmin, etc., etc. So I could not take it until I finished my schooling. When I reached that age, I went to the court and put affidavit and changed my name to Ajay Ramachandran. And you can see now I realize my thinking was wrong, because I should have
believed in myself. I should have believed what my father said. I should have believed what Guruji said. It's nothing wrong in that name. And here is what I think which strikes me in today's context is all about thinking, how we think. Now, how, and Guruji said, continually strive to improve himself, and man should have purity in thought, word, and deed. No? And here again, I also want to relate it to what Swamini, this Supriyananda International Gita Forum last year, and just quoting one example, she said is, you cannot change other people, but you can change yourself. And it's just like your mindset, your thinking. You just need to take the negativity out of your thoughts, out of your mind. It's just like taking seed out of the grapes. No, that's all I have. Thank you very much. Thanks, Ajay, for sharing. Excellent. I mean, like last 1 hour we have spent, talking, discussing about Guru saying, and glad that a lot of people actually came and shared, especially our youth, or some people, they came and shared their views and so on. So, I mean, as Ajay mentioned, it is important for us to bind this and, show some of these things in our life. That is more important. We can say many things, but how importantly we take it and we practice in our life, that is more important. So I'll hand over to Mr. Jaydev to say a few words. Okay, before I conclude, you're not audible, Cheta. Mute Jaydev. Sorry. Okay. Okay. Am I audible? Yes. Yeah, Yeah, thank thank you. you. Thank Thank you. you. All right. So thank you, Shyam, for moderating the session. And thanks to all the participants for your excellent views. We heard people across many, a spectrum of age, young to quite senior. And we appreciate all your comments. I would like to ask Pramod to say a few words before I conclude. Pramod? Yeah, thank you, Cheta. Kelkamo? Kekam. Thank you, Cheta. ഇന്ന് വളരെ സജീവമായി ഈ ചർച്ചയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ, ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ, അവർക്ക് വ്യക്തമായ വീക്ഷണമുണ്ട്, ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ട്, അതവർ തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അത് പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ വിഷയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായി ചില ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 100 വർഷം മുൻപ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്, ഈ അവസരത്തിൽ നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ 166ാമത് ജയന്തിയാണല്ലോ. ഇന്നേക്ക് 100 വർഷം മുൻപ് 66ാമത് ജയന്തി ആഘോഷവേളയിൽ ഗുരു നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം 3 അരുതുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് നാം ചെയ്തുകൂടാത്ത 3 കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്, വളരെ പ്രസിദ്ധവുമാണ്. അദ്ദേഹം നൽകിയ 3 അരുതുകൾ ഇതാണ്. ആ അരുത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി. ആ പ്രസ്താവനയാണ് മദ്യം വിഷമാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് വന്ന 3 അരുതുകൾ ഇതാണ്: അതുണ്ടാക്കരുത്, അത് കുടിക്കരുത്, അത് കൊടുക്കരുത്. അദ്ദേഹം അതിന് പറഞ്ഞ കാരണം, അത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളല്ല പ്രധാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്നത്തെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയിൽ ചില പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്. കാരണം മദ്യം കുടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെയോ അവന്റെ സമാധാനത്തെയോ മാത്രമല്ല നശിപ്പിക്കുന്നത്, അവന്റെ കുടുംബത്തെ, അതോടൊപ്പം ആ സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് മദ്യത്തോടല്ല നേരിട്ട് ബന്ധം എങ്കിലും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ള പ്രസക്തി, ഒരു വ്യക്തി നന്നാകുമ്പോഴേ കുടുംബം നന്നാവുകയുള്ളൂ. നല്ല ശീലങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ് നല്ല കുടുംബത്തിന് ആവശ്യം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ മദ്യനിരോധന അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശത്തിന് 100 വർഷവും ഇന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ തികയുകയാണ്. അത് സാന്ദർഭികമായി ഓർക്കാം എന്നു കരുതി. അതോടൊപ്പം സി കേശവൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ പരമോദാഹരണം എന്നാണ്. ആ പരിശുദ്ധിയാകട്ടെ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. Nandi, okay. It leaves me to thank everyone for your active participation. Greatest respect we can offer revered Sri Narayana Guru is to read and understand teachings and live by it. Sri Narayana Gurudevante കൃതികൾ പഠിച്ചു അതുപ്രകാരം ജീവിക്കുക.
എല്ലാവരുടെയും സഹകരണ നന്ദി. I thank Mr. Pramod and Mr. Shyam for their assistance, as well as Mr. Vijendran, Mr. Raj, Ms. Darshini, and early this morning we had Mr. Rakesh, Mr. Kumar, Mr. Anish, who are always here to help with the setup, and also the Memories Production. The Memories Production for your support, in setting up this presentation. And over the last 3 days, we have had events, that we celebrated in conjunction with Sri Narayana Guru Jayanti. There were a lot of volunteers involved. On behalf of the executive committee, I thank all the staff, all the volunteers, all the performers, and the Puja committee team for the wonderful efforts you have put in to allow us to enjoy Guru Jayanti despite the constraints of COVID-19. So please stay safe, and wish to see all of you again on another occasion. Namaskaram. Nandi. സാമഗ്രിയായതും നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും. Hello. Is there? Still there? Huh?